Welcome back. Thank you for being here. We will see the ROC curves in 5 minutes approximately. Now, remember the last uh, lecture when we saw sensitivity and specificity in patients with positive or negative tests? Those tests were, such as the ultrasound, were categoric tests. I mean, they were or whether positive or negative tests. Let's imagine we now use a continuous test. First, we imagine this group of patients in which we suspect to have appendicitis. Some patients will not have appendicitis, and some patients will have appendicitis. Now, we draw a blood sample and we distribute the sick or diseased patients and the healthy patients in this line. This line represents the white blood cells from 3,000 to the right and 20,000 to the left or more. And the healthy patients and the diseased patients will be distributed in this way, approximately. This is what happens in real life. Now, imagine this patient with 20,000 white blood cells. And what will happen if we consider this patient as positive? Will this patient be a true positive, or will this patient be a false positive? This patient will be a true positive. And we can draw a line with the true positive going up, which represents the sensitivity, and the false positive going to the right, which represents 1 minus specificity. Now imagine the patient with the disease, which is a true positive, is going up in the graphic, and we will put these patients without appendicitis to the right. The true positives will be going up, and the false positive will be going right. Imagine these 3 going up, these 4 going right, and so forth. We will obtain this figure, this curve, which is called the ROC curve. And below and to the right of this curve, there is an area which is called an area under the ROC curve. Now let's obtain a cutoff point. The cutoff point is usually obtained by a computer program, but this is usually the process. Imagine these arrows. Which one is the shorter arrow? And this represents the best cutoff point in this test. In our case, is 15,000 white blood cells per cubic millimeter. Now imagine a faulty diagnostic test, just to compare. A faulty diagnostic test, we have this distribution of patients. As you can see, there are diseased patients distributed among healthy patients, so we cannot differentiate among between healthy and diseased patients. A good diagnostic test separates disease from healthy. The diseased patients will be to the left, and the healthy patients will be to the right. This is an ideal test, of course. But all of these patients will be correctly classified. So this means they will be true positives, and the false positives will be to the right. As you can see, you here obtain a perfect ROC curve, which area under the ROC curve is 1. This is the best test that you can ever obtain. This area under the ROC curve is 0.8, and this area is 0.6. As you can see now, you can compare 1 or 2 or more
continuous test. This video will demonstrate how to obtain an ROC curve. The data for this example comes from a study that wanted to distinguish delirium from dementia patients on the basis of levels of serum markers. In particular, we will look at interleukin-6, an inflammatory cytokine which plays a role in fighting infection. To get an ROC curve, select Analyze and then ROC curve. In the new window, move delirium to the state variable. It is coded 1 for delirium and 0 for dementia, so we enter 1 for the value of state variable. Next, we move IL6 to the test variable box. In the display box, we'll check with diagonal reference line and coordinate points of the ROC curve. Here is the ROC curve. The x-axis shows 1 minus specificity, which is the false positive rate, and the y-axis gives the sensitivity. We want to find a point on the curve with high sensitivity and low 1 minus specificity. The closer to the upper left corner, the better. This looks like an ideal point. The area under the curve is 0.812, which is above 0.5, equivalent to chance and represented by the reference line. The coordinates of the curve show the sensitivity and 1 minus specificity for varying cut points. If we choose 2.265 as a cut point, the sensitivity is 0.737 and 1 minus specificity is 0.136, and that corresponds to the ideal point we saw earlier. This completes the demonstration of obtaining an ROC curve. Trassanel, au pied de la montagne noire. Et un départ sous la pluie, hein? Quoique non, en fait... voilà, là, de nouveau, le soleil. On ne comprend rien. On appelle ça le printemps, je crois. Et on appelle ça aussi les giboulées. Je suis parti dans un paysage de campagne, mais autour de moi, la végétation se transforme progressivement pour devenir ensuite un milieu étrangement familier. Alors du cyste, du buis, du chêne vert, on a du genévrier de Phénicie, du genévrier oxycèdre. On se sent vraiment dans un environnement de garrigue, malgré ce côté montagnard. Car la montagne noire a cette faculté de jouer sur les deux tableaux en même temps, rappelant que la Méditerranée n'est pas si loin que ça, mais que le pic de Nord, son point culminant, est là lui aussi pour l'influence continentale. Et la rigueur continentale, on la ressent particulièrement bien aujourd'hui sur le sentier balisé promenade et randonnée de ce massif à cheval sur 4 départements. Ici et là, par petites touches discrètes et malgré une ambiance encore hivernale, le printemps commence à faire son apparition, comme en témoignent ces asphodèles en pleine floraison. S'élevant jusqu'à 1200 mètres d'altitude, la montagne noire est un massif ancien dont la création remonte à plus de 300 millions d'années. Pour les géologues, c'est une formation aux caractéristiques étonnantes. Pour le néophyte, en revanche, c'est un véritable casse-tête chinois. Alors la géologie de la montagne noire est extrêmement complexe. Pour faire un peu plus simple, on va dire qu'on se trouve ici en face sud, sur des bancs calcaires d'environ 40 millions d'années. Alors ces bancs calcaires, sous l'action de l'eau, ont été dissous, alors effectivement, bien sûr, à l'échelle géologique des temps, et ont formé ici tout un réseau de cavités souterraines qu'on appelle un réseau karstique, d'où la présence de ces nombreuses grottes, jusqu'à 100 qu'on recense ici, dans la région de la montagne noire. Parmi elles, la grotte de Coroluna, le fameux gouffre de Cabrespine, hors de notre itinéraire, et la grotte du Maquis, dont il est possible d'explorer l'entrée, à condition de ne pas faire comme moi, en oubliant votre lampe frontale. Alors le lieu a également été le théâtre d'un drame terrible, puisque le 8 août 1944, Antoine Armagnac et 47 de ses hommes ont littéralement été massacrés
par les soldats allemands. Un hommage à la résistance marquée qu'on retrouve au fil de l'itinéraire. Il y a également un mémorial qui a été mis en place à l'intérieur de la grotte pour se souvenir de ces moments difficiles qui ont tendance, malheureusement, à tomber dans l'oubli aujourd'hui. Un travail de mémoire pour rappeler que l'histoire a aussi frappé durement ces lieux, parcourus aujourd'hui par les randonneurs en quête d'espace et de nature. Je poursuis mon chemin en m'élevant encore et encore en direction du roc de l'Aigle, à 685 mètres d'altitude, sur un chemin de dalles calcaires à l'inclinaison peu marquée. La météo se durcit et je me retrouve assez rapidement au cœur de la tourmente. Alors, sacrées conditions sur les hauteurs, là. Je me fais cueillir par le vent et la pluie, alors que je suis en approche de la petite crête qui va m'amener au sommet de ce fameux roc de l'Aigle. Pas moyen d'échapper à la tempête et absolument rien pour se protéger au sommet. Il va falloir faire face à ces averses de pluie, portées rapidement par un vent violent venu du nord. Toute la plaine de l'Aude est noyée par les giboulées. À l'horizon des nuages, le sommet du Canigou encore enneigé veille, pareil à une sentinelle. Des conditions pas faciles là, au sommet du roc de l'Aigle. Ah merde. Le matériel est lui aussi ballotté par les éléments, mais la situation s'améliore aussi rapidement qu'elle s'était dégradée. En quelques coups de vent, le ciel bleu refait son apparition sur la montagne noire. Cabrespine réapparaît à mes pieds, surmonté d'un énorme arc-en-ciel. Et l'itinéraire de retour de se dérouler sans encombre à travers la végétation et sous un soleil retrouvé. Ouf, de quoi en finir sereinement. Dans le prochain épisode, direction les plaines et les coteaux cultivés de Montréal et de ses environs. Le long des balises du GR78, je vous emmènerai sur les traces de Saint-Dominique. À suivre dès le 14 septembre sur www.carnetrando.com. Et le calcaire, sous l'effet et l'action de l'eau, donc bien sûr à l'échelle géologique, il a tété progressivement. Il a tété. Oh, cette sale liaison! Putain! Il a tété. Là, il a pas de tété. Mais merde!